Sekian. Saya moderatornya, Pak. Ya, silakan sambil nunggu Pak Alam ya. Mulai, Kak, Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this seminar that entitled The Representation of Racism in Just Mercy Film. Before it will be conducted by Dia Ulhaq. Before we start the presentation, let me introduce myself. My name is Deva, and I will be serving as your moderator today. First of all, I would like to thank to Mr. Nasrullah MA as first examiner, and to Mr. Alam Syah Tawakal as second examiner, and all audience, thank you for joining the seminar. Before we start the presentation, I would like to read the sequence of the seminar. The seminar was divided into 3 sections: opening, presentation, and evaluation. Now I would like to invite Dia Ulhaq to present his thesis. So to Dia Ulhaq, time is yours. Pak, saya izin nggak nyalakan kamera, Pak, karena nggak bisa tampil. Oke. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jawahab. I'm gonna present my thesis proposal, the representation of racism in Just Mercy film, directed by Destin Daniel Creighton. Next. Chapter 1, Introduction. So first is background of the study. Racism is already becoming a problem around the world. Racism can simply Racism is already becoming a problem around the world, and racism can simply be understood as someone who behaves differently toward others based on race, color, or culture. This makes humans who feel their race is superior treat other races by looking down on them. For example, white people and racism is not limited to that, not only between white people and black people. Racism can also be in the form of discrimination, such as comparing Asian people and also Americans. It means racial distinctions can have a significant impact on people who have experienced racism. This builds the story of Walter McMillan, who is accused of being the perpetrator of a murder. He is assisted by a young prosecutor named Brian Stevenson, who to prove that he was not wrong and did not commit murder. How is racism portrayed in the Just Mercy film? Next. Objective of the study, to reveal the forms or levels of racism that happen in the film. Significance of the study. The researcher hopes that this research can be a reference for the other researcher who is also interested to analyze racism, whether it is in the novel. The researcher also hopes that this research can give useful information and can make a better understanding for the researchers. Next. Scope and limitation. The focus of this research is to find out the level of racism as reflected in Brian Stevenson and Walter McMillan conversation
dialogues, and actions in the film that portray racism issues. The object of this research is Just Mercy film 2019, directed by Destin Daniel Britton. The researcher will use the theory level of racism by Kamala Harris. And this the definition of the terms. We have racism, race, multiculturalism, discrimination, and film. And chapter 2, review of related literature. So these are the theories that I will use to help me to analyze the film. We have literature and film, multiculturalism, character, race and racism, level of racism. Next. Chapter 3, research method. Here we have research design. The researcher will use the qualitative method and mimetic criticism in order to identify racism that occur in the Just Mercy film directed by Destin Britton. Next, we have data and data sources. The researcher will analyze the film through dialogue, events, and actions, which are the information that has absolute relations to racism through the main character, Brian Stevenson and Walter Macmillan. The researcher also uses secondary data. The secondary data that is the film script to strengthen the data. Next is research instrument. The key instrument of this research is the researcher itself because he has the right to manufacture where the research will be taken and how the researcher analyzes literary works, how the researcher collects the data, and how the researcher applies theories to the study. Data collection technique. The first step, the researcher will watch the film repeatedly and listening to the conversation, every scene, and taking notes of all information in the film. The second step is to collect the data related to the racism that happened to the main character in this film. And after that, the researcher choosing and selecting the data that have relation to the research problem in this research. Triangulation. To make the data in this research valid, the researcher will use 4 types of triangulation. There are that data triangulation, methodological triangulation, investigators triangulation, and theoretical. First, we have data analysis. The data analysis that the researcher will use in this thesis is Lothar-Mikos model analysis. Mikos stated there are 14 steps that are useful for the researcher to analyze film, but here the researcher will only use 11 steps because the researcher thinks the steps can be applied in this research. Okay, I think that's all from me. Thank you.
That was the presentation by Dia Ulhak. Thank you. And now we're going to the next section, which is evaluation section. In the evaluation and comment section, it will take between 5 till 10 minutes to complete. To Mr. Nasrullah as first examiner, please give your comment and evaluation, sir. Okay, thank you, moderator. My first question to the Olhak is how do you how come you answer your reset question? Yeah. How do you can answer your reset question using what theory and how to analyze your data? What theory do you use to answer your reset question? I'm gonna using theory level of racism by John Camarapos John to analyze. And that's only what question, yeah, to identify level of racism. But how about how question? How do you answer that? Saya mengidentifikasinya level apa saja yang muncul dan bagaimana dia muncul di film tersebut. Oke, bagaimananya itu dijawab pakai teori apa? Dari pakai teori multikulturalnya, Pak. No. Racism. Sure. Maksudnya how di sini di reset question itu how apa maksudnya? Memperlihatkan, menggambarkan gimana rasisme itu terjadi di film itu, Pak. Oke, bagaimana rasisme itu tergambarkan di dalam movie? How do you explain? Saya memperlihatkan, memberikan screenshot, kemudian dialog yang ada di film tersebut. Screenshot. Screenshot itu metode, Dia Ulhak. Itu metode. Pertanyaan saya adalah, my question is, how to answer how question. Ini how. Ya. Di atasnya how itu actually ada word sebetulnya yang boleh tidak dituliskan if you use how reset question. Sebetulnya di sini ada word. What kinds of level of racism that portrayed in the Just Mercy film? Ini what ini dijawab pakai teori apa? Level of racism. Level of racism. Oke. Kalau yang kedua ini how-nya dijawab pakai teori apa? Teori rasisme ya, Pak. No. Ini berulang-ulang. Tetap level of racism juga. Tidak bisa. Bagaimana mungkin satu teori kau pakai untuk menjawab dua reset question dengan dua tingkatan, what and how? What itu only to identify, but how? Bagaimana itu how? Bagaimana, ini kan coba kamu bahasa Indonesia kan di sini. Artikan ini reset question nomor 2. Bagaimana rasisme digambarkan dalam film Just Mercy? Nah, coba. Bagaimana dia digambarkan? Dengan cara apa? Coba jawab sendiri pertanyaanmu. Dengan melihat teori yang kamu siapkan. The theories that you provide to answer the second reset question or the how reset question. Ini namanya extrinsic aspects of the movie, ya. Aspek luarnya yaitu aspek tentang narration
the narration of racism. Nah ini intrinsic. Kan bagaimana rasisme itu digambarkan? Itu Pak adalah intrinsic elements. Bagaimana sih rasisme atau level of racism itu digambarkan? Ini mestinya di sini karena teorimu tentang level of racism. Ada yang bisa bantu yang sudah presentasi sebelumnya? Ini makanya saya minta ya, please pay attention ya to the forum when your friends ya taking presentation supaya tidak berulang kesalahannya. Coba siapa yang bisa membantu ini? Bagaimana menjawab second reset question? Diolhak, jangan tutup mic-nya. Silakan Anda harus aktif. Jawab. This is your proposal. Gimana nih menjawabnya nih? Teori apa yang Anda siapkan untuk menjawab how reset question di sini Diolhak? Ini according to tidak ada di ini ya. Saya langsung aja ke jantungnya in the heart of the proposal. Nah, di sini mesti ditambahin juga ya. Coba dilihat, biasanya itu preview studies dulu dibikin. Kalau berdasarkan panduan. Coba. Halo Diolhak. Yang manakah teori kalau jelas kalau untuk what itu kamu gunakan ini racism. Ini untuk RQ1 semua ke bawah ya. Racism, level of racism. Ini pun saya taking notes ini berikan concluding paragraph. Kalau ini saya paham, ini untuk what? To identify ya. Level of racism ini jelas. Ini for RQ1. Oke. Nah, untuk RQ2 yang mana? Yang how-nya itu pakai teori apa? Sudah digambarkan di sini. Oke, ada level of racism. Ya. Kemudian bagaimana menjawab level of racism-nya itu bagaimana digambarkan? Kamu jawab pakai teori apa yang kamu siapkan di sini, Diolhak? Yang mana yang kamu pakai? Multiculturalism. Bagaimana dijawab itu how dengan multiculturalism? Nah, give your argument based on your theory. Kalau dengan saya menggambarkannya dengan adanya perbedaan itu Pak, adanya perbedaan ras dan budaya. Kan sudah di level of racism kan digambarkan itu jenis-jenis level of racism-nya. Nah, how-nya itu bagaimana? Kamu menjawab bagaimana rasisme digambarkan di dalam karya. Apa yang pada umumnya teori yang digunakan? Diolhak. Berdasarkan yang lain-lain ini. Berdasarkan sebelum-sebelumnya presentasi itu yang saya jelaskan dan dijelaskan oleh Pak Alam. Kalau sudah pakai how biasanya apa teori yang digunakan? Lebih karakter Pak. Apa? Karakter. Apalagi? Karakter dan karakterization. Apalagi? Film sama sastra. Nggak nyambung. Yang lain, Fajar, apa yang digunakan? Kalau how question, di film and literary work. Kalau sudah pakai how untuk intrinsic elements. Kalau dari saya, dari karakter dan karakterisasinya, Pak. Karena dari situ kita bisa mendapatkan data dari representasi. Karakter dan karakterisasi. Yang lain, karakter in characterization in what? Karakter dan karakterisasi. Terus nanti kita karakter and characterization in what? Di mana? Untuk apa? Yang lain. Kalau yang dari saya. Karakter and characterization ini untuk film, ya. Ya. Specifically give your theory, ya,
or explanation how are the topic, your topic represented in the work. Kalau movie pakai teori movie, kalau film pakai teori film, karakter and characterization in film. Resiko memilih objek film or literary work, you must be consistent. Harus konsisten. Pilih karakter and characterization di film kayak apa, sudah saya siapkan bukunya, sudah ada mata kuliahnya. Kalau di literary work, especially short story, prose ya, short story and novel, using short story and novel character and characterization, narration, ya, bagaimana narasi di dalam movie, di dalam karya sastra, itu yang penting. Di Olhak, jangan main-main untuk how research question. Saya catat di sini karakter and characterization in film. Itu pun saya belum tanya nih, apa gunanya kamu ambil karakter and characterization di sini? Kamu apakan ini? Teori di sini. Ini untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi pada karakter itu, Pak. Ini untuk menjawab research question keberapa, actually? Untuk menjawab yang how. Terus kenapa kamu jelaskan tadi? Kenapa justru lari ke literature, film, apalagi tadi multiculturalism? Ini belum jelas dan belum terarah ya. Ini kamu sudah siapkan, tapi perjelas. Ini juga tidak ada yang menyinggung. Ini Gill, ini masih sastra semua nih, Abrams ya. Cari karakter and characterization in film. Ya, this is my main point or main argument ya to evaluate your proposal. Kalau list level of racism-nya it's okay, clear lah itu. Maksudnya sisa dilengkapi, referensinya dan seterusnya. Kemudian how-nya ini kalau betul-betul mau digunakan karakter and characterization ya, silakan pakai itu karakter and characterization in movie, tapi masih ada teknik narration atau vocalization. Ini kamu lihat cara naratifnya. Bagaimana narasi di dalam film itu dilakukan. Harus melihat gerak kamera, zoom in and zoom out. Itu resikonya kalau neliti film about narration. Karakterisasi itu stroke action dan seterusnya, appearance, ya, dialog dan seterusnya. Ada di buku di buku The Art of Watching Film. Ya, pay attention for this ya, jangan main-main yang lain. Perhatikan ya, jangan lakukan the similar mistake, kesalahan yang sama lagi neliti film tapi pakai teori sastra, pakai teori prosa biasa dan seterusnya. Jangan anggap enteng meneliti film mentang-mentang tidak perlu baca karyanya tapi Anda akan kesulitan di method and analysis. Ya. Saya kira itu dari saya ya, untuk yang ini moderator juga sudah mengingatkan, thank you to remind me. Ini beberapa hal, tapi ini yang paling krusial menurut saya in your theory. Because you cannot continue your proposal to analysis when you cannot provide the suitable theory to answer your research question. And you cannot organize your data analysis. Di sini belum dijelaskan di data analisis ya, research design, data and data source, instrument, data collection. Nah, malah belum ada data analisis. Bagaimana caranya ini? Anda mengumpulkan data tapi belum ada data analisis. Saya kasih catatan ya. Data analisis mana? Data analisisnya di bawahnya, Pak. Ada lagi. Nah, tidak ada. Di bawahnya triangulation kah? Iya, Pak, di bawah triangulation. Oke. Ini data analysis pun ini masih apa ini? Banyak betul. Ini saya tahu kamu ambil dari Mikos, tapi apakah ini adalah data analysis? To analyze movie. 11 steps. Ya. Oke. It's okay. Ini di anu ya. Apakah semuanya akan kamu lakukan ini? Nah, ini bukan data analysis, ini dipisah. Collecting data ini adalah data collection.
mestinya ini dimasukkan di data collection ini. Next step collecting data. Collecting data itu data collection. Nah, kalau sudah ini description material dan seterusnya, kemudian step interpretation dan contextualization, ini baru masuk ke data analysis. Jadi jangan di-plug masuk semua di situ ya. Ya, baik Pak. Nah, dipisah lagi. Nah, juga di sini ceritakan ya how to use theories to analyze data. Itu. What teori apa do you use to answer what question? Riset question 1 dijawab pakai teori apa, dan riset question 2 atau riset question how dianalisis pakai teori apa. You must explain that clearly in this part. Oke? Jelaskan dan jangan pakai so. Ini kalimat yang tidak akademik. Oke? Saya kira begitu ya. Cukup untuk diolhak. Untuk koreksian saya nanti saya kirimkan di grup. Thank you very much, moderator. I'm so sorry ya, time is up. Silakan dilanjutkan ke selanjutnya. Thank you for Mr. Nasrullah. To Mr. Alamsyah as second examiner, please give your comment and evaluation, sir. Dilanjut aja, Pak Alam minta izin, moderator. Oh, oke, Ya. Pak. Thank you to evaluator for the evaluation, and also thank you to all audience for your participation. This seminar is done. From me, Deva, beg your pardon if there any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Deva not evaluator ya, tapi examiner. Ya, maaf, Pak. Ya. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this seminar that entitled Women's Struggle, Main Character of Zara as an Element of Feminism on Red Snake Sister in Arms film. It will be conducted by Dia Ulsanina. Before we start the presentation, let me introduce myself. My name is Dewa Rizky Ramadhani, and I will be serving as your. First of all, I would like to thank to Mr. Nasrullah as first examiner. And before we start the presentation, I would like to read the sequence of this seminar. This seminar was divided into 3 sections. First is opening, second is presentation, last is evaluation. And now, I'd like to invite Dia Ulsanina to present her thesis. So to Dia Ulsanina, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is my thesis. The title is Woman's Struggle, Main Character of Zara as an Element of Feminism on Red Snake Sister in Arms. Chapter 1, Introduction. In this research, background study, in this research, feminism is very important because feminism is a movement for women's emancipation that space that's right, degree position of women, and opportunity for women to face difference in degree between men and women. Hello, Dia Ulsanina. Could Yeah, you open Pak. your camera, please? Activate your camera. Feminism is also related to real literature because it is a medium for expressing the feelings of women who fight for their right, degree, and position in society. Based on the aspect in the film, the struggle of the main character in the film, Zara, against the Yazidi. She is a weak character in the film, Red Snake Sister in Arms.
tells the story of a woman as the figure of Zara, who is kidnapped and sold in the slavery by a group of Yazidi terrorists. Research question is, how do women struggle and what is the element of feminism in the film Redneck Sister in Arms? Purpose of the research: to find out the various struggle of the main character in the film Redneck Sister in Arms and to know the element of feminism in the film. Significance of the research: this research is very useful for students and viewers. For students, this research can help them to have an understanding of the struggle of the female-led character Zara in the film Redneck Sister in Arms. For reviewers, this study aims to make communication run in harmony with application women's struggle in the film Redneck Sister in Arms. Research limitation is this research only focus on the struggle of a woman Zara want to free her brother Cairo and avenge her father, who was killed by the invading force, the Yazidi terrorist soldiers. Definition of key term is woman struggle and feminism. Chapter 2, review of related literature. The theory is literature and film, character and characterization in film, feminism, struggle, the struggle of women. Chapter 3 is research method. Research first design. In this research, use qualitative method, which means that it can use descriptive and analytic method. In the study, the object being analyzed is film that use in accord with the theory, approach, and method to analyze presented in the film Redneck Sister in Arms. In this research, analyze the main character and how these characters are. Hence, research include literature and feminism. Feminism is also related to literature as it medium for expressing it. This research use film object and focus on film. We need to interpret the meaning of the film this is present. This can be done by saying scan in the film, the main character conversation, the action of the main character, how the character, which means that research is done in detail in the analysis of the film. Next is data and data research. Data and data source. This research use the main data source for the film Redneck Sister in Arms. The researchers analyze the film through dialogue, script, main character, and sequence of the storyline. Data consisting of dialogue, action, and film sequence related to the character build process and personality. Character structure will be displayed, talk, sentence, word, and paragraph. The data research use film script to support the finding and storing the data. The researchers also use book and theory from the expert who support this research. Next is data collect technique. In this research, what need to be done is watch movie careful and watch them many times. Collect all the data based on expert. Data analysis. After collect the data, analyze the data and start the research. The main object of this research is to analyze the main character Zara in the Redneck Sister in Arms film. The first step that is taken is to find data to answer the question and have been asked in the research. With this research, it can also examine the character of the main character in the film and can quote the result obtained in the study. After answer the question above, after that connect all the data analysis that has been done with the theory provided in chapter 2 to analyze the data about character development. The researcher will use the theory that allows the researchers to observe the character from the beginning to the end of the theory, after which the researcher will connect
the data from Zara's character development with feminism and struggle of women that Zara experienced. After all of that above step have been carried out, the researcher will connect all data with scenario theory for more detailed analysis. Finally, the researcher will be retrieve the data to make sure everything is correct. Next is triangulation. Researcher will use data and theory triangulation to support the result of this study. Triangulation of data used in this study is the primary data source and secondary data. Thank you. That's all for me. Okay, that was the presentation by Dia Sanina. Thank you. Now we come to the evaluation section. In the evaluation and comment section, it will take between 5 till 10 minutes to complete. So, Mr. Nasrullah, as first examiner, please give your comments in evaluation section. Okay, thank you very much, moderator. Diaul Sanina, could you explain me more or repeat again your theory, the explanation about theory? How do you explain or how do you use the theory to answer your research question? The theory. You can share screen again and show me and explain again how do you answer your research question using the theory. Okay. Explain your theory. Theory feminism. Move to the theory. Explain. Teori yang saya pakai teori feminisme Pak di sini. What is literature and film, character and characterization in film, feminism, the struggle of women? How do you explain that? Not only read the point of your theory, Diaul, but you must explain. And in data analysis, you must explain this theory, how do you use this theory to answer your research question? In data analysis, explain that not only the researcher will analyze, you will analyze your data or your research question using what theory in data analysis. Explain that and write clearly and deeply. Ya, silakan dijelaskan. Apa ini teorinya ini? Ini literature and film. What is the explanation of literature and film?
What is the explanation of character and characterization in film? Feminism, struggle of women. What is the explanation about this theory? Explain them, not only mention and read them. Literature is feature of every human culture at a time and stage, and film is different from the other literary work because film have characteristic element starting from the way they are made and presented different from novels, poetry, and drama. Feminism is movement began in the Nancy country. Presently in the Hello, Yaul, do you feminism. why do you cannot explain your own theories? What do you mean about feminism and the struggle of the woman? Explain them. Feminis, kalau dari yang saya tangkap, itu sebuah perjuangan perempuan sendiri, Pak, untuk mendapatkan hak yang dia harusnya dapatkan. Dan struggle itu perjuangannya untuk mendapatkan haknya itu, Pak. Itu aja. It's so simple, Diaul. And you not explain. Okay, my question is, how do you answer your research question? Let me share screen. Please stop your share screen. I will share my screen. Okay, how do you answer your research question? What theory do you? Ini nanti dilihat catatan saya. What theory do you want to use to analyze your research question? Ini research questionnya saya sudah bagi jadi 2. Okay, explain me. How do you answer your research question? Gimana kamu menjawab
rumusan masalahmu? Untuk yang nomor 2, dideskripsikan Pak, momen struggle-nya di film itu. Untuk yang nomor 1 menggunakan teori feminis di dalam film itu Pak, dianalisis. How to answer them? How to answer them? What theories do you use to answer your research questions? Teori apa yang kamu gunakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalahmu ini? Teori feminisme Pak, saya pakai. Oke, seperti apa elements of feminism itu yang kamu maksud? That you mean? Ini 2 nih teori yang mesti ada ya di research question, di teori tentang feminism and women struggle. Kalau seperti ini, coba kita cek ya. Ini banyak yang masih rancu-rancu, ini terlalu banyak koordinasi dan seterusnya. Ini saya sarankan Anda cek lagi buku tentang film, characterization in film, lihat di buku The Arts of Watching Film. Ini yang kamu harus lihat di sini. Jadikan rujukan yang saya sudah share minggu lalu. Pay attention ya. Kasih perhatian kalau saya sampaikan. Ini wajib dikutip, wajib dijadikan rujukan. Ini malah ada sih ini sedikit, tapi tidak signifikan. Too simple. You simplify this theory. Oke. Ini juga teori tentang feminisme, ya. Kalau sesuai dengan teori di situ, kalau sesuai dengan research questionmu, ini harus ada elements of feminism. Saya ikut aja research questionmu loh, ya. Ini harus ada nih, elements of feminism ini harus muncul, ya, to answer your research question. Elements of feminism. Nah, di sini mesti ada, saya sarankan di sini bikin aja tabel untuk memudahkan. Ya, di sini nomor. Topics. Di sini elements of feminism. Di bawahnya di sini characterization. Di sini definition or concept. Kalau di sini indicators. Oke. Apalah namanya, silakan Anda pilih di situ. Apa di sini? 1, 2, 3. Oh ya. Kalau characterization in film apa contohnya di sini? Stroke,
Stroke appearance. Action. Contoh aja ya. Baik. Kita lihat di bukunya itu, The Art of Watching Film. Kayak gitu caranya supaya bisa lebih jelas. Oke. Tapi ini elements of feminism aja, nanti sekalian aja deh. Gimana? Di sini aja sekalian ya. Kemudian yang ketiga mungkin Anda tulis di sini woman struggle. Nah, di sini apa? Di sini apa? Itu ya. Anda lengkapi ini supaya lebih Anda juga bisa lihat skripsi-skripsi sebelumnya. Ini masih banyak yang harus dilengkapi ya, Yaul. Baik, Pak. Ini juga yang kayak penulisan-penulisan kayak begini tuh, lihat panduan ya. Anda harus melihat panduan tesis kita. Ini kesalahan-kesalahan kecil tapi banyak, menandakan Anda masih perlu melihat panduan. Ini juga paragraf yang terdiri dari satu kalimat saja, 2 kalimat. Ini this is the simplification of some method ya. Judul itu dikasih miring semua, kemudian kalau preposition begini itu huruf kecil, tidak ada huruf besar ya. Itu yang kamu harus perhatikan. Pay attention for that ya. Berikan yang begini juga, berikan perhatian, pay attention for them ya. Berikan perhatian di situ lebih banyak lagi. Dan di sini di data analysis explain that how to answer your research question. Teori apa yang kamu gunakan? What theories do you use to answer your first and second research question? Or some topics that you mentioned in your research question. You must explain that clearly. Teori apa? We'll use a theory. Teori apa? Jelas apa? Sebutkan saja teori woman struggle kah? Teori apa di sini? Ya, saya kasih catatan langsung. What theory? Atau apa? Itu harus clear dulu apa-apa yang kamu ini juga too simple ya. Sangat too short, sangat-sangat simple. Ini juga tidak begini caranya. Ini ditaruh di sini. Nah, begitu. Lihat di panduan ya. Ini terlalu jauh jaraknya. Taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Selebihnya bisa dilihat di catatan saya nanti. Dan dari judul saja, Diaul, ini judulmu ini bikin bingung penguji. Ya. Cukup woman struggle in Red Snake Sister in Arms film or movie. Atau representation of woman struggle in Red Snake Sister in Arms film. Itu sudah cukup. Ini woman struggle as main character of Zara as an element. Ya. Ini saya hilangkan aja S-nya karena saya lupakan tadi.
Woman struggle main character of Zara as an element of feminism on Red Snake in sister films. Terlalu banyak. Woman struggle itu sudah include di situ feminism. Atau pilih di situ Anda pilih aja fokusnya mau seperti apa. Ya, Baik, Pak. dari situ. Ini nanti Pak Alam mencoba kasih masukan lagi ya. Ini terlalu panjang ini anunya, introduction-nya. Di reset question ini, ya, please reconsider my suggestion ya. Seperti apa? Ini masih betul-betul, ini masih gaya lama nih, dan tidak perlu dimiringkan. Perhatikan ya. Baik, Pak. Ini juga, ini masih Indonesian style. Itu harus dirubah. Literature and film, characterization in film. Ini yang penting Anda jadikan referensi ya. Baik, Pak. Ini yang bukunya siapa sih itu? Elements of Feminism ini simple sekali. Struggle, ini struggle tidak usah ada. Langsung aja struggle of woman. Ini kok betul-betul referensi tidak ada. Ini juga tidak jelas. Ya. Ini masih banyak hal yang kamu harus perbaiki lah, koreksi lagi. Nanti bisa diperbaiki banyak. Setelah itu silahkan dikonsultasikan kembali dengan Pak Alam dan saya. Karena kalau ini Anda ajukan di pembimbing, pasti major revision. Si banyak ini. Kurang lebih sih tadi siapa? Diaul Haq ya. Kurang lebih tadi itu. Saya kira cukup ya dari saya. Baik, Pak. Terima kasih. Koreksinya. Nanti bisa dilihat aja apa yang saya catatkan di proposal Anda. Moderator, thank you very much for the chance. I think that's all for me. Thank you very much. I'm sorry for my mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you to Mr. Nasro as first examiner. Also, thank you to all audiences for your participation. Okay, this is done from me. Take your part. Any mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada waktu ya, jangan leave dulu. Silakan diisi daftar hadirnya ya. Ini Pak Alam. Ada yang ingin ditanyakan? Kedua tadi presenter, Diaul Haq sama Diaul Sanina. Berarti saya nambah characterization itu aja ya Pak? Iya, characterization in film. Itu yang reset question-nya saya sebenarnya ada 2 Pak. Cuman satunya itu nggak saya masukkan karena belum nemu teori yang pas. Apa itu? Efeknya, racism itu. Nah, kalau mau ambil effect of racism, nggak usah pakai, bisa juga sih, bisa double how, bisa double what. Kalau misalnya mau reset question, bisa juga sih dua-duanya pakai how ya.
pakai aja bagaimana level of racism digambarkan dan bagaimana level of racism itu, efek of racism juga digambarkan. Dua-duanya harus dijelaskan. Atau bisa pakai double word aja, tapi itu sih saya tidak sarankan ya, boleh tapi saya tidak recommended karena tidak ada lagi kajian filmnya, yang ada kajian rasisme aja. Kajian rasisme yang kebetulan ada di film, jadi semuanya tentang rasisme aja yang dihadirkan di film. Jadi kita tidak meneliti lagi bagaimana si pembuat film menghadirkan rasisme dan level rasisme dan efek rasisme itu. Maksudnya kita tidak meneliti lagi bagaimana misalnya efek kamera, bagaimana proses karakterisasi, bagaimana proses narasi film itu dinarasi, bagaimana isu-isu tentang rasisme dan efeknya itu dihadirkan. Ya, begitu. Ada kok beberapa penelitian itu yang bicara tentang efek of racism. Coba aja cek-cek deskripsi-deskripsi sebelumnya di SASI. Ada biasanya itu kan kayak silent rejection ya. Ya, Dia, saya ada beberapa juga. Ada yang physical response, ada yang frontal attack dan seterusnya. Coba aja dicari itu response ada yang efek ya. Kalau efek saya nggak tahu sih. Mungkin kalau efek itu stress, depression. Ya, yang seperti itu. Kalau efek. Ada juga kan response toward racism. Ya, ada juga yang respon. Tapi itu aja. Kalau how our level of racism represented in the work dijadikan research question itu sudah cukup, tapi harus pakai teori intrinsic elements, character and characterization, or narration and vocalization, and sound gitu. Itu pakai intrinsic bagaimana itu digambarkan. Itu sudah bisa, Anda usah pakai tambah research question yang lain. Kalau mau pakai research question yang lain, misalnya impact or effect of racism, atau response against racism, itu bisa juga. Tapi terlalu banyak jadinya, dan bukan berarti tidak bisa ya. Dan itu semuanya extrinsic element, semuanya tentang racism. Tidak ada lagi tentang intrinsic elements, tentang how are the producer or the filmmaker represent the racism using what teknik gitu ya, pakai teknik apa, teknik karakterisasi kah, teknik naratif kah, atau teknik yang lain, itu jadinya extrinsic semua. But it's okay, you can choose one of them, one of some choice, yeah, one of some choices, yeah, that suitable or appropriate to arrange in your question or in your thesis proposal. Saya kira begitu. Kalau di Aulisanina masih banyak betul yang harus dibereskan. Teori-teorinya mulai dari judul, research question, sampai teori-teorinya itu masih belum match ya, belum nyambung betul, dan masih banyak yang harus diperbaiki. Saya kira itu kalau dari catatan saya untuk kedua presenter tadi. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi research question itu menentukan apa yang Anda mau teliti ya. Semuanya ada di situ, diatur di situ, dirubah di situ juga kalau mau diperbaiki, dirubah. Ada lagi? Nah ini pada tutup kamera dan diem-diem. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Saya setup itu sampai 16.15. So you must fill the attendance list before time is over. Ya, sebelum waktunya habis. Mouse-nya nggak bisa dibuka, Pak? Yang lain bisa enggak? Saya bisa tapi lambat, Pak.
Ya, saya juga bisa Pak, tapi lambat. Oh, saya sangkut Pak, banyak jaringannya nggak masuk gitu. Saya Kalau juga yang nggak sekarang. bisa, komen aja di Mols ya. Oh baik Pak. Tapi gimana mau komen kalau nggak bisa masuk ya? Susah juga. Kamu Nantilah screenshot kalau aja bisa. dan Oh, iya. Nanti kalau sudah bisa masuk, silakan di komen aja. Kasih catatan ya hadir, itu tapi nggak bisa isi di Mols. Fajar nggak ada bikin backup kah untuk kelas ini? Ada Pak, nanti saya share di akhir kelas. Ya, kirimkan temannya aja biar bisa backup. Nanti kalau di akhir semester ada yang mungkin kehadirannya kurang, saya bisa cross check apa karena memang tidak hadir atau karena tidak sempat isi daftar hadir dan ada catatan untuk itu. Karena kalau tidak ada catatan agak sulit juga. Baik, Pak, nanti saya share di Excel Pak. Ya. Yang minggu depan siapa lagi? Yang tolong yang kalau sudah ini kalau sudah yang sudah revisi boleh diupload di WhatsApp grup aja ya. Upload dua-dua supaya tidak kehilangan jejak kita. Upload di link yang kemarin, upload ulang, tapi di filenya itu ditulis revisi ya, revisi proposal, baru upload di Google Drive, sama kalau mau supaya lebih mudah upload juga di ini di Google di WhatsApp group supaya lebih mudah. Supaya lebih mudah diakses begitu ya. Tidak apa-apa dibaca sama temennya, biar temennya juga bisa lihat. Dan jangan lupa dikabari di WhatsApp group ya, kalau sudah upload ininya supaya kita bisa lihat perbaikannya. Serta masih ada lagi yang mau direvisi, kita sempat cek, silakan direvisi lagi supaya nanti begitu ke pembimbingnya sudah betul-betul ready to seminar proposal ya, ready to go to the real proposal seminar. Gitu. Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup? Enough for today? Kalau dari saya cukup Pak. Minggu depan siapa lagi yang presentasi? Minggu depan saya Pak. Fajar saya, sama siapa? saya Pak. Adam, disiapkan baik-baik ya. Kalau film bereskan memang dulu, selesaikan literature and movie, di clearer, sama apa itu characterization and narration or what elements of movie ya. Oh, iya, Pak. Do you want to analyze? What you want to analyze? Apakah characterization? Itu pakai bukunya itu The Art of Watching Film ya, yang Brock sama siapa itu. Ada di situ characterization stroke appearance, characterization stroke action, characterization stroke dialogue, dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa elemen and explain, understanding and explain them clearly and deeply ya. Pahami dengan jelas dan dalam apa maksud dari the elements of the movie itu dan how to use or identify and analyze them ya, in your research. Penting. Ini fenomenanya banyak yang neliti film. Saya selalu berharap mudah-mudahan bukan karena dianggap gampang itu film. Karena banyak kakak angkatan Anda itu neliti film cepat selesai because they understand how to doing research in movie, ya, in film. Tapi ada juga yang sampai 14 semester because they face difficulties how to do research in film. Kesulitan. Kalau film, kalau karya sastra kan gampang, sisa di quotes semua percakapan atau semua teks yang terkait dengan that relate to the topic, ya, and then we move them to our data display in our thesis. After that, we interpret and analyze them, analyze that quotations. Kita tinggal menganalisis apa maksudnya ini, apa anunya, termasuk kategori or kinds of what elements,
of racism misalnya, or post-colonialism atau apapun itu, about our topics. After that, we identify how this topic represented in the world. Apakah menggunakan narration technique, narrative technique, or characterization technique, or using dialogue, or other appearance, ya, atau tampilan-tampilan lain. Sisa itu yang diidentifikasi. Nah, kalau movie kan sulit. Kita harus belajar lagi tentang bagaimana itu zoom in, zoom out, bagaimana proses characterization-nya, stroke appearance, dialog, dan seterusnya. Bagaimana gerak kamera itu ketika itu disorot, ketika shoot, ketika scene and shoot. Belum lagi kita bicara scene and shoot in movie or film, ya. How to identify them, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya rumit, dan mata kuliahnya cuma satu. Film studies itu. Kalau sastra kita belajar dari introduction, teori, metode, ya, teori, kritik, metode, seminar. Jadi ada 5 mata kuliah untuk sastra, tapi Anda memilih menyusahkan diri dengan mengambil movie yang hanya 1 mata kuliahnya. Ya, bayangkan itu perbandingannya kan. You avoid to self, ya. Anda melindungi atau menghindari diri dari mungkin yang dianggap sulit, yaitu literature, or prose, novel, and short story, or poetry and drama. But you choose the difficult one, the more difficult one, yang lebih sulit. Anda ambil film. Mungkin pikiran Anda gampang karena sisa dinonton 2 jam aja ketimbang membaca novel harus berhari-hari. Tapi you choose the more difficult choice. Anda memilih pilihan yang lebih sulit sebetulnya. Dan mungkin Anda menganggapnya gampang aja, padahal justru terbalik sebetulnya. Dan Anda mungkin belum terlalu berpengalaman untuk itu. Oke, I think that's all for today. See you next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please leave. Dan mesti attendance list. Cukup ya? Please. Ya, baik. Siap, Pak. Makasih, See you. Pak. Udah keluar, Cuk. Iya, Cok. Asli hari ini tegang, Cuk. Auto panik, Cok, aku tadi. Kok beda ya dari kelas-kelas sebelumnya, kayak, wah, Iya, aku loh pikir kan kayak kemarin kan. Ya udah. Ternyata waduh. beda, Bro. Gimana ya? Under pressure kita ini. Kalau yang ditanya, aku yang deg-degan ya. Iya, tiba-tiba nyerang kamu. Kenapa pacar udah mati kan? Will, main kah, Will? Kapan? Aku besok Valorant soalnya. Maaf, Jihan. Ya, gimana ya? Nanti deh, Sabtu atau Minggu deh. Rara. Oi, Jadi kan? Jumat atau Sabtu kan? Sudah Semoga